Olá, olá. Desculpa lá pessoal, que eu fiz o upgrade para o Windows 11 e a verdade é que eu estava aqui a achar um bocado estranho, que eu estava a me ouvir, mas não estava a ver a cena do broadcast aqui no OBS a mexer. Mas está a mexer. Portanto, se está a mexer, é isso que eu quero fazer. Pronto. Tínhamos ficado aqui no, na quinta-feira. Na sexta não deu para fazer stream. Mas tínhamos ficado aqui e sinceramente vos digo, nem sei para onde é que é para ir. Mas... pois, eu tinha só acabado de entrar aqui dentro, está bem. Só que eu fui ver à net se me faltava muito para terminar o jogo. Já não falta muito para terminar este jogo. E reparei que aqui em cima tem mais uma cena do Alex Casey, só que eu não tinha reparado que de facto tinha aqui mais uma cena do Alex Casey, mas aqui está. Ó. Não tinha reparado ali naquela cenita. Mas ó. Just like us, he is an uncaring, cruel son of a bitch. Having made it in heaven, he doesn't want us there, dirtying up all that nice white upholstery. And he doesn't want to reach down to help us. He gets his kicks just binge watching us struggling, hurting, killing, dying, screwing it up again and again. Yes. Lazily stirring it up when things threaten to get too placid. This city is only here to satisfy his sick, voyeuristic pleasure. Desculpa lá, tinha ali o OBS não. Sim, o OBS não. O MSI Afterburner ligado, estava distraído. Ainda no primeiro terço? É mais ainda no último terço. Já está quase a terminar. Só falta, pelo que sei, só falta mais esta missão, esta parte, este capítulo, vá, com o Alan Wake. E depois, com a saga, já estou no ponto de não retorno. Portanto, antes de ir para o ponto de não retorno da saga, vou para o ponto de não retorno do Alan Wake, que ainda não é este. Deve ser um pouco mais à frente. Ou se calhar preciso de fazer o ponto de não retorno da saga para terminar o jogo com o Alan Wake, que era o que faria mais sentido. Mas se é o caso, ou se é esse o caso, eu não faço ideia. Esta casa de banho está limpinha. Ai, não é hotel. Eu escrevi hotel. Não é hotel, isto é um cinema. Então deixa-me mudar o título da stream. Estava a achar estranho. Oi? Recursos bons. Freiken. Se bem que... está aqui o mapa. Pronto. Já tenho o mapa do poeta. Poeta de caralhoque. Tens noção de quanto tempo já investiste nisso? Posso dar uma vista de olhos, mas eu acho que este é um jogo para 20 horitas. Mas se quiseres fazer os puzzles todos da saga e essas coisas, mas é um joguito para 20 horitas. Mas posso ver, é só eu dar um save game, que é aqui. Aliás, eu por acaso já queria vir aqui. Guardar esta situação. Guardar este flare. Se bem que eu podia andar com o flare, não é? Isto passa para aqui. Então, manual save. Ora, tenho 19 horas. Portanto, se quiseres fazer só a história, isto deve ser um jogo para umas, sei lá, 14 horas.
Se quiseres fazer alguma exploração, isto já é jogo para 20, 21, 22, por aí. É que já não me falta muito mesmo para terminar este jogo. Pelo que estive a ver na... Aqui já vim, tenho que ir lá acima. Pelo que já estive a ver no YouTube. Eu gosto de ter sempre a ideia de onde é que estou no jogo. Mas estou a curtir. Está muito mais fixe que o Starfield. Também não é muito difícil, não é? Mas... Ora, supostamente aqui... I felt like I'd been on this case looking for the cult of the word for a lifetime or more. The only case I'd ever been on. They would surface from the dark with their depraved acts of violence and fade back into the night, leaving behind bloody crime scenes and clues heavy with obscure meanings that led nowhere. Arriving at the cinema, I felt a monumental, terrifying revelation trembling before me, ready to open its jaws and swallow me whole. This place had significance to the cult. There was something to use there. Ok, mas ainda tem ali uma porta que eu... Pá, pode estar é fechada esta porta, se calhar é o caso. Staff only, se calhar não. É. Se é staff only, certamente. I was missing something. Yeah. Eu tenho que mudar aqui o plot. The main event was the murder. I had to find my way to it. Isto aqui tem tantas cenas que está-me sempre a aparecer. Uma pessoa, se quiser mesmo seguir isto em condições, nunca vai conseguir. Porque vai estar sempre a aparecer... vai estar sempre a aparecer coisas para pronto. Cult of the Word. The first step toward the murder site. I was making progress. Será que mudando já abriste? Ai não. Cult of the Word. É lá. Someone had barricaded themselves in the room. É. Oi, então como é que eu... Aqui não é? Ah, peraí. Será que tenho que mudar o plot? É entrar ali dentro. Deve ser isso. Né? Tenho que entrar aqui. E só depois mudar o plot. Oh, caramba. Do you a lot of good to talk, buddy. It was an initiation ceremony. Or so we made our new members believe. Two of New York's finest. They had performed endless favors to earn their place among us. We had something special waiting for them. And something very special for you, Alex Casey. Who's your leader? Alan Wake? Scratch? Zane? Give me a name! You will meet him soon enough. There was no end to the corruption. It fit the genre, so I'd use it. Pronto, então toca a mudar outra vez de plot. Aí está. Um novo plot. Oh caramba.
Ah, agora temos ali portas abertas. E em cima, será que abriu alguma coisa? Opa! Isto aqui está-me a apontar para os dois lados. Não vale a pena estar aí a tentar perceber o que é que se passa. Se calhar é num próximo plot. Espera aí que eu estou a ouvir aí. Espera aí. Tem que ser lá de baixo para cima. Não. Claramente não é de baixo para cima. É que estará a bola preta. Só se for ali. Bem. Vamos pôr o Cult of the World. The plot changes shape the world around me. Follow you, following your master into La La Land. A sad bunch of clowns in funny masks and hoods, pretending to be a secret society. Maybe it is you who's playing a role, Mr. Casey. A role carefully laid out for you. A puppet blindly performing the ritual steps for the glory of the cult. Huh? What the fuck have you been smoking? Nightless Night. A clip of the lost one survived. You will see, Mr. Casey. In the Nightless Night, you will finally see. Nightless Night was Zane's film. It played a role in this story. Shit! Fogo. Apareceram aqui imensos inimigos, assim do nada. Cult of the World. Ahá! Bem parecia. I'd done some digging. To film freaks, he was a myth.
Thomas Zane were a bottomless rabbit hole. I'd done some digging. To film freaks, he was a mythic auteur in the art house cinema. A rising star coming to America from Finland. But he only created one film, Tom the Poet, before he went missing, mirroring the vanishing of the main character in the movie, played by himself. The biggest mystery was around his lost film, an early work made in Finland, Nightless Night, rumored to have mystic properties. Some claimed it was a snuff film, that the ritual murder in the film was an actual murder. Oh. There were no known surviving copies, but the cult chased it as if it were their unholy grail. Just like Wake's books were. Wake. Isso está com muita vibe do Max das Dores. Então, olha, o voice actor é o mesmo, do Alex Casey. Curtia sair daqui. Cult of the World. Deixa ver. New York's Finest. Estou a ver se aqui. Não sei. Não, isto já é. Só uma sombrita. Aqui não tem mais nada assim de. Ok. New York's Finest não é, então temos que mudar aqui para Clip of the Lost Film. Caralho. What is this? Zane was in the clip holding my lamp. Was he playing me in his film? Zane's lamp on the screen had no light. I could transfer the light of the lamp shone on the screen and revealed the door. Tá fixe? Onde é que está a dor? O gajo diz que abriu uma porta, mas a... não estou a perceber essa cena da porta. Oi! Foda-se. Não estou a perceber. Abriu uma porta. Ah, abriu aquela porta. Então é por isso. Esse gajo a narrar está a tornar-se no Max. Não, o Alex Casey sempre foi... neste jogo. Sempre foi a voz do... O Alex Casey. Isto. Casey. É que tem a voz do Alan Wake. Do Alan Wake, do Max Payne. Que é o meu... Pronto, que é o... Que é na mesma o... como é que ele se chama? O Sam Lake. The scene changed with the story. A film that was a ritual. Literal movie magic. In a theater that hailed from a time when there was still magic in the silver screen. Mas Max Payne acho que não tem nada a ver com Alan Wake. Acho que não fazem parte do mesmo universo. Aliás... Só o Control e o Alan Wake é que fazem parte do mesmo universo. Acho que o Max Payne não faz parte do universo que eles inventaram para aqui.
Olha, eu não estou a perceber esta cena do Cult of the World, meu, porque eu quero a cena para melhorar o Alan Wake. Eu percebi, mas essa narração dele há pouco é muito a lá Max Payne. Sim, sim. Sim. É mesmo suposto. Ah, estava aqui. E é mesmo suposto ser. Isso é mesmo suposto ser. Words of Fix. Quero isto. Wake. Alan Wake. Pronto, vou mudar para os clips of the Lost Film. É? Ok, não é este. É este. Senão não consigo ir à mesmo à parte do cinema. I was back out into the night. Out in the night. The seedy alley away from prying eyes was a good scene for dark deeds. When the night has come. In the moon. Anda, injeta-te para aí, moço. Isto aqui está-me a dar tantos recursos de decorativos que eu já começo a ficar com suores frios. Ui! Ui, eu não sei se gosto. Olha, amigo, estou a usar aqui o HDR no Alan Wake I needed to find the answer on the plot board. e realmente fica fixe. Fica bonito. Darling, standing by me. Bem, vamos pôr o Cult of the World. Vamos por partes, não vamos camar etapas. Tem que ir ao roof. Mas será que é mesmo Cult of the World? Se calhar não é. Someone had fallen to their death from the rooftop. Olha, só não sei como é que eu... Deve ser em cima, né? Então, vamos experimentar New York's Finest. Yeah. The police car felt important to the story. I knew I was making progress. I had to keep going. Ah, tá aqui, peraí.
think they're gonna want it? You don't think they're gonna want us to, like, cut off a finger or something for this initiation, do you? Nah, I'm sure we'll just chant some ceremonial stuff. Nothing to it. Well, it's about time. We paid our dues, made plenty of their problems disappear, dumped all those nobodies down that chute. What we did or didn't do, it's all behind us now. We're going straight to the top, partner. Yep, like we died and went to heaven. Que eles andavam a tirar os corpos para ali? Será que eles são bandidos? E bandidos já sabe-se. Não se dão bem se com polícias. Pronto, tenho que mudar outra vez. Eu acho estranho isto. Ok, esta porta nunca vai mudar mesmo que eu mude o plot, não é? In the city trapped in eternal night, they watch the film where the night never arrives, where the night hides in your mind. Oh. Pô, como é que eu vou lá para cima? Caramba. Ah, sério, não estou a perceber. A sério que não estou a perceber. Mas como é que eu vou ali para cima? Caramba! Como é que eu vou ali para o telhado? Tem mais escapar alguma coisa, só pode. I should use the plotboard to keep building the story. Pois, está bem, eu sei. Isso não se trata disso. É que eu não consigo ir para ali. Ah! Isto abriu aqui uma porta. Pois, mas como é que eu vou para ali? I was making progress. Já percebi. Ah. Pá, demorei um bocado a perceber o que é que se passava aqui. Straight to the top. Não foi The dirty propriamente cops fácil. looked down on the city. Their city. They had committed repulsive deeds to get there. They told themselves it was worth it. Ora, eu acho que aqui tenho que mudar para Cult of the World. Era Cult of the World. Se calhar não era Cult of the World.
Pois. Se calhar não era Cult of the World. Se calhar era outra coisa. It was locked from the other side. Bem, preciso guardar isto aqui. Esta também vai para aqui. Isto pode ir para aqui. Isto passa para aqui. Ok. Isto faz assim. Assim. Ok. Tem aqui alguma coisa que se abre ou nem por isso? Nem por isso. Don't you fucking move, or I'll blow you away. You got me, Mr. Casey. I'm all yours. Go ahead. Ask that burning question in your mind. How did you do it? How did you get me into that film clip without my remembering it? Talk to me, damn it! You've seen the film? Good, good. Now you're ready to meet the Grandmaster. He's waiting for you in the projection booth where everything will be revealed, where he will project a new reality onto this one. And now, Mr. Casey, I've played my part to the end. No, no, no! Crazy bastard! Why'd he jump? The projection booth. Ok. Was that where I'd find the murder site? Então, se eu mudar aqui... Será que o gajo vai estar ali todo espatifado no chão? The scene here had changed. Deixa-me só... Oi!
Ah! Ah, seu boy! Shadow and kill. But where? Então, João, está tudo. Este gajo é fodido. Yeah. The shadows melted away. Graças a Deus. Alone. For now. Precisava era de pilhas. Oh, aí está. Fogo. Devia ter falado mais cedo. Alright. Então, amigo, como é que estás? Estás bom? Só gostava de saber é como é que eu... Como é que está ali o gajo a cantarolar, mas eu não sei como é que eu vou ter com ele. Mas também isto de jogar com o Alan Wake é muito mais complicado do que jogar com o Alan Wake também é muito mais confuso e complicado do que jogar com a saga. Porque jogar com a saga... Tipo, será que eu consigo sequer mudar? Pois não consigo mudar. Changing a plot element in a Pois, tenho que estar na própria cena, não posso... Só se eu tiver que mudar o plot ali em baixo. Tá, da Grandmaster, né? Deixa-me pôr... The Cult of the World. Eu não sei se isto vai mudar ao ponto de... Não. Não sei se isto muda ao ponto de mudar ali aquela parte, o que eu acho que não vai acontecer, mas... Pois o gajo está aqui, mas como é que eu vou ali para dentro? Espera lá. Spotlight. Isto aqui é alguma coisa. Ah, pois eu aqui já estive. Vai. Cagar nisso ainda é pouco. Vamos, mas é... Voltar para trás. Como é que eu saio daqui agora? Ah, depois tenho que mudar, se calhar, de cenário. Vou pôr este, a Grandmaster. Pode ser que seja isto. The scene had changed. Pois, mas não é isto. Deve ser New York's Finest. Exato. Deixa-me guardar aqui mais umas cenitas. Guardar o quê? Guardar estes dois flashes.
E mais isto. Precisava era de mais um espaço na minha mochila. Ah? Não dá para subir aqui? Ah! Ah! Espera lá. Mas os outros davam. Ai, não dá não. O que é? Ah. Engraçado, depois não dá para subir. Olha, então é por aqui. Então. Então. Ah. The shadow moved too fast to see. Where had it gone? Words, the words, secret words, secret words, secret words. Já foi. Eles continuam a vir. Atira, burro! Atira a granada! Atira a granada, burro! Oh, moço, este jogo... Puta. É horrível jogar com Alan Wake. É horrível. Jogar com a saga é muito melhor. Que horrível. Meu Deus. Opa, este jogo, foda-se. Eu digo. Foda-se. Que foda-se. Que caralho. Aquela merda não é uma equipa, tipo... Estava aqui farto de carregar na cena... E ainda para meio tem... Tipo, oh, que caralho. Eu fico lá fodido. Andar com mais uma merda destas. Mete medo. O que mete medo é este jogo ser miserável. Isto é que mete medo. Antes. Agora vêm os Fernandes todos. Caralho, 3 anos para fazer um reload. Os gajos pensam que é o karate aqui do caralho. É, mas vocês não me enganam outra vez, que eu sei que vocês vêm daí.
Mas eram 3, não eram? Pois, está ali. As munições estão no caralho. Não dá para subir aqui outra vez? Oi que o caralho está foda que eu vou dar save game. E buscar aqui mais flares. Flares e granada. Destas explosivas. Explosivas não. Granadas de luz. E mais vida. Se vocês não me apanham outra vez. Até vou dar save game a sério. Caralho. Onde é que eu tenho que ir? Pois eu não sei para onde é que tenho que ir. Onde é que eu tenho que ir? Estou perdido. Ah! Estava aqui a porta. Eu sofro. Pronto, aqui tenho que mudar para Grandmaster, não é? Ah, não é? Lobby. Lobby Grandmaster. Oh, que caralho. Wake nada. Este gajo quer me bater! Pois, tenho muitas munições, tenho. Pois, eu não sei se quero passar por aqui. Deixa-me dar save game. Foda-se que sujeito. Filha da puta. Eu preciso agora de munições. Eu não tenho nada. Eu não tenho nada. Não, aquele gajo é. Aquele gajo é. Opa, dá ignite, meu. Tanto tempo. Ok, este gajo não morre, está-se bem. Está-se bem. E eu aqui sem munições. Só tenho 5 balas. Só tenho 5 balas. I changed the story, and with that, the dark place changed. Eu vou correr até lá abaixo.
Eu só com 5 munições não vou a lado nenhum. I found myself in a maze of film equipment. Oh, que caralho. There had to be a way to the projection booth from here. I wasn't alone. Pois. Mas queria estar alone. Oh, tá, a porta fechou sozinho. Mas que é? Com estas munições todas? Não sei se vou lá. Com estas munições todas, com duas na caçadeira e 5 na pistola, por acaso acho que tem tudo para correr bem. Por acaso tem mesmo tudo para correr bem. Estou aqui outra vez num loop. I was back where I started. A loop within a loop. I had to keep going. I'm here, you son of a bitch. Show yourself. Estou aqui, amigo. Who said that? The Grand Master, my ass. You're a clown in a mask. I'm not the one wearing a mask here, you moron. Muniçõezinhas. Casey in the story was losing it. I wasn't far behind. E estás-me a dizer que... Foda-se. Estás-me a dizer que... O Casey vai ser... I was back at the beginning again. boss? I had to keep going. Find a way to the murder site. I'm here, you son Hello? of a bitch. Hey! Show yourself. Está ali o Casey. Who said that? That's a... It's gone. But I saw someone. Era o Alex Casey. Caralho que eu estou a ouvir pessoas. Foda-se. Oh, que caralho. Ui. A porta já não está aqui? Ai não, passou para aqui. Oh, uma televisão! Ei. Está tudo virado. Aí a porta agora passou para aqui. Oi. Oi. Bugou-se. Mas esta porta não abre. Oh, que caralho. Pronto, eu fecho-me aqui dentro e resolvo a questão. Ai. Ah, tá aqui uma porta. Outra vez. Back at the beginning again. I had to keep going. Find a way to the murder site. I'm here, you son of a bitch. Show yourself. Who was that? Who said that? That's a real shot. Who's there? Look, you got the wrong guy. I'm not Alex Casey.
I only play him in the movies. He's just a fictional character. What's going on here? You don't have to kill me. You don't have to go get that knife and stab me. You can just give up and go back. Forget about the ritual sacrifice to open the way forward. The ritual sacrifice to open the way. Oh no. Oh no, you don't. You'll be sorry. Que temos que matar o gajo. Ah, o gajo vazou. What the fuck? Não sei se gosto disto. I was getting close. Ei. Este jogo está-me a deixar com... Estou aqui a sofrer por antecipação, meu. Está-me a deixar desconfortável isto. Pá, por vários motivos. Um deles é não ter munições. Done well. You played your role perfectly. Everything out of your mouth is a damn lie. The only place any of this makes any sense is in your psychotic brain. As a fictional character in a story, you fulfilled your purpose. You brought the writer of the story here. You can go now, Casey. No, I'm not going anywhere before I get some answers. Não é lixo, estou a curtir de caralho o jogo. Movie. Why does all this feel so familiar? What? Who the fuck are you? Who the fuck am I? No! Welcome to you, Alan Wake. What the hell? This is the ritual to lead you on. We're just one step away from your final destination, Mr. Wake. But first, here's an unanswered mystery for you. If Casey was fictional, and you assumed his role as a detective, are you now fictional too? Whose story are you living, Mr. Wake? The visions are getting under my skin. Não, esquece, meu. Este jogo... não é... Esquece, meu. Este jogo às vezes até cagas sangue. Até cagas sangue. É... Meu Deus, tipo, borras-te todo. Está incrível. Tem um ambiente super pesado, meu. Dead end. This can't be right. Did I miss something? Tem um ambiente super pesado, meu. Comprei a gráfica para jogar, não vou jogar mais. Opa. Percebo. Pá, eu estou perto do fim do jogo. Mas... Eu jogo jogos de terror, eu jogo super devagar mesmo. Porque eu sou muito cagão, meu. Eu cago-me todo. Não gosto de jogos de terror. Pá, só que eu... O cocó depois sai apertado. Opa, a cena é que... Filha da puta, meu! The mask was the key. A cena é que eu gostei muito do primeiro Alan Wake, só que não tinha ideia que... Só não tinha ideia que este jogo fosse assim tão pesado, meu. Tão pesado a nível de ambiente. Mas está incrível, o jogo está muito bom. Que não é uma máscara, meu. Aquilo é mesmo uma caveira de um viado. Tem lá calma, fogo. This is how I could help her. Saga Anderson, listen. I've been tricked. Scratch wrote returned. I tried to fix the story, but he stopped me before I reached the end. He has it now. It's the key to escape. What do you mean, escape? Probably with Scratch. I need to stop him. I need to stop him before he gets out. He's after Alice.
I'm still trapped, but I'm making progress. I wrote you in to be the story's hero. Scratch made a horror story. I need to match the genre. It has to be dark, but the hero can break through, save her family, save us all. Save her family? Are you talking about my family? Yes, whatever you're doing, it's working. You just need to keep going. We have family in the horror story. I was closer now. Closer than ever before. But there was no time to lose. Everything was hanging in the balance. I could still lose it all. Parliament Tower. I had to make it work this time. I could stop Scratch, get the manuscript, fix its ending. Pronto, vamos lá ao Parliament Tower outra vez, com 5 munições de pistola ou de revólver e 2 cartuchos de caçadeira, acho que vai correr bem. Pronto, eu passo isto à frente que estas músicas têm conteúdo de terceiros. I was traveling deeper into the dark place. The poem on the wall was growing at the same pace, dogging my footsteps, like my unwanted shadow moving in the corner of my eye. It wasn't my writing. I didn't know what it was. A terrible prophecy, a curse, looming over me. Diz-me que estão munições. Ok, já estou um bocado mais confortável. Um bocado, não muito, só um bocado. Hã? What? Pois daqui foi dando bem, mas para lá. Fuck. What the fuck? Eu tenho que mudar alguma coisa aqui? Não. Ou melhor, acho que não. Tenho que voltar para o Parliament Tower, não é? There wasn't enough alcohol in this city to drown the memories of this nightmare, but I damn well try. This case would never be closed. I had more questions now than at the start. The irony of being trapped in a postmodern detective story. I felt watched. The eyes of some unseen audience on me. I wanted to turn to the hidden camera and tell them to fuck off. But I didn't know where to look to break the fourth wall. There would always be another case for Casey. A million stories in this dark city. The night opened up to welcome me. I walked into her arms. Roll credits. Pois, tenho que tirar aqui esta cena para conseguir sair daqui. Ok, agora tenho que voltar para o Parliament Tower. Não é? Parliament Tower. Estou atrás do Parliament Tower. Ok. Eu acho que tinha aberto aqui um... exatamente, tinha aberto aqui um atalho. E o Parliament Tower, acho que é aqui à esquerda. Oh, oi com o caralho, vai-te foder, homem. Não quero andar a bolha convosco, só tenho 6 balas. Parliament Tower, é já aqui. Oi que nada!
Deixa-me em paz. Não te fiz mal nenhum. The phone was ringing again. Oh! Somehow I sensed it wasn't Zane this time. Mas será que quer atender o telefone? Ah, será que é o Mr. Door? Se calhar é. Atende-nos. Hello? Hello. It wasn't Zane. It wasn't Scratch either. Era o Alan Wake. You're me? Me? I don't understand. There's a lot I don't understand. The dark place operates in loops. Time is a story. I'm calling you from a different point in that story. From the future? I'm never getting out of here, am I? Yes, you will. And no, you won't. And that is by your own choice. Ok. What does that mean? I'm sorry for what you'll have to go through. Alice's photos you found from the shoebox in the talk show basement. Before you can go to Parliament Tower, you must put them in the shoebox at her statue at the plaza. To help you, to help Alice, to help Saga Anderson. I'm my own Deus Ex Machina? Really? Deus Ex Machina. Deus Ex Machina é uma técnica que era usada pelos How many gregos. writers does it take to finish a story? One for each draft. It's the same writer, but in a different point in time. I follow the steps he laid out for me. Alice's photos from the talk show building basement. Adi had guided me there. I bring the photos to the shoebox by the statue. Deus Ex Machina era quando aparecia uma solução do nada para resolver um problema numa trama. Num enredo. Era muito usado pelos gregos. E era a máquina de Deus. Que era soluções que não eram óbvias. Que acontecia só porque sim. Género, não sei o que é, e o mal morre. Ah, tem que voltar para ela, pois. Exatamente. Chegamos ao ponto de não retorno. Estamos a chegar ao fim de Max Payne. Alan Wake. Graças a Deus, no final do secreto, picanha. 20 horas e 20 minutos. Certo. Eu tenho que ir para onde mesmo? Share the plan with Casey and Estabas. E os Teves. Facts versus Fictions. Pois. Vamos lá falar com... Eles estavam onde? Ai. Oi, onde é que elas estavam? Ah, estavam na station. Pois é. Estavam na Police Station. Eles estavam na Police Station. Então vamos à Police Station. Terminar o jogo. Se bem que ainda devem faltar para aí tipo 7 horas para acabar isto. Não digo 7 horas, mas 2 deve faltar de certeza. Que a sorte que tenho, liga-me a Helena para ir buscá-la ao trabalho e não termino o jogo hoje. E eu choro. Porque queria muito. Ah, está aqui. Vou partilhar. Então, amigos, está tudo. Ready to go? Yes. Peraí. No. Still working on it. Peraí. Primeiro vamos ver como é que estamos de recursos. Just let us know when. Está bem. Vamos ver como é que estamos de recursos. Fogo, quem me dera que o Alan Wake tivesse estes recursos. Ao menos não estava assim tão triste. Isto é o quê? Rifle Ammo. 25. 25 está-se bem.
25 está-se muito bem. Pronto. Estou pronto então. Siga. Ready to go? Yes. Ponto de não retorno. Siga. Fogo. E querem mesmo que eu dê save. Se calhar dou save aqui no 2, não? Mais vale. Tá. I'm ready to head to Cauldron Lake now. Let's get the plan started. Okay, here we go. Okay, here we We'll be go. there for you. What do you need from us? I'll head to Cauldron Lake with the clicker. Scratch will try to get you, Anderson. You'll need backup. I can tell there's no talking you out of coming, Casey. Estevez, is there a way to get that light array to the lake? Oh, I've got you covered, so good news there. And we'll bring our mobile containment unit. It's specially built for entities like Scratch. And this work of art, Anderson. What's the plan for that? I'll make some calls on the way. Just meet me at Cauldron Lake. Pronto. Vocês bem comigo, ficam aí. Eu vou sozinho. Onde é que está o meu bólido? Tor, I need the old gods of Asgard. I need a very special song. Hell yeah! The tour bus is already loaded, and we said our goodbyes. Ready to hit the road, just like the old times, baby. You saw this coming, huh? Of course. I need a song about Alan Wake. About bringing him out of the dark place. O gajo está a I falar. hope they've still got it. O gajo está a falar no caralho. Bem. Vamos lá. Para o nosso carrinho. Temos que ir a Cauldron Lake. Terminar o raio do jogo. Por favor. Muito. Está ali o meu bólido. Que este carro. Não é, João? Este carro da PlayStation 2? Vamos lá, Cauldron Lake. Acabar esta porcaria, essa porra. Pick up. David, please pick up. Pick it up, David. David, it's me. Where have you... Stop. For once, you need to listen. You left me. You took my daughter away from me. Then you let her... She's dead because of you. E... And I don't ever want to hear your voice again. Stop calling me. PS3. Jesus Christ. Tá bem. Tem altos gráficos este jogo. Esquece. It's spreading. Deixa de ser I'm odioso. running out of time. Pronto. Lá vou eu cagar sangue até lá ao fundo, não é? Ih, tem que ir ali. Conversation, new choices. Se eu vou por trás. Ah. Espera aí. Oh. Obviamente que ia ter aqui um tronco, não é? Se não tivesse aqui um tronco. Ah, engraçado. Ah, eu não posso jogar isto em HDR. Aí, eu não posso jogar este jogo em HDR, em stream. Ah, pois não. Pois não posso. Ah, assim as cores estão mais bonitas para a stream. Pois. Pois não posso. Também só comecei hoje a jogar isto em HDR, não é? Porque descobri que o meu monitor tinha HDR.
Ok. Não dropaste munições? Olá, Denis. Bem-vindo à live stream, my friend. Como estás? Bem disposto. Estás bem disposto. Estás. Ei. That must be Tornodin. Maybe I should check in. Se calhar. Kiddo! We're almost at the gig! And Odin's run over 4 minions of darkness! Minions of The Darkness. bus is our Ei! I need you to meet me at the shore. Is the song ready? Almost! Odin's got a killer chorus! Call to save your soul, awake new and whole. By name I will summon him. Bro, tree, tree! Já estás a jogar isto também? Está muito fixe, meu. Tree in the song! Who the fuck put the tree in the middle of the road? Drive carefully, Grandpa. Quem é que pôs uma árvore no meio da rua? Nós não estamos na rua. Chegaste a Watery, aquele parque de diversões do café. Fiz. Very rock and roll way to drive. Pois, eles foderam esta merda toda, eu só posso vir por aqui. Se bem que ali à frente tem um save game, se calhar não era má ideia. Dar só aquele save maroto só para garantir. Mas chegaste a terminar o Alan Wake 1, certo? E o Control. É que esses dois jogos fazem parte do mesmo universo. Acho que tenho a ideia que me tinhas dito que tinha jogado o Control também. Eles podiam era ter dado boleia. Eu acho que estou a ir corretamente, certo? Estou. Mas é estranho, só me apareceu um inimigo para já. Pronto, é porque sim. Alto. O controle não tive paciência para acabar. Pois, é horrível, eu entendo. Eu entendo. Consigo perceber o teu sofrimento. Caralho, isto por momentos pareceu uma suástica, meu. Por momentos estava a ver que ia ser banido do YouTube. Mas não, é mais 2. Estou a gostar deste jogo, mas é mais slow paced que eu achava que era. Pois é. Este jogo é um pouco mais... Este jogo é muito mais tipo... Resident Evil... Por aí. Portanto... Yeah. Mas continua a jogar, que o jogo vale a pena. Cagas um bocado de sangue, mas vale a pena. What? Oi!
Fogo. Sim, João, eu quando disse que cagavas sangue é verdade. Há aqui uma parte que é para esquecer. Há aqui uma parte que é para esquecer completamente. Testing. Testing. Gonna need more reverb. I'm getting... Falta muito. É aqui. Hey, where are my chimes? I threw them out. Chimes are not rock and roll. Yeah, they are. Hey! If I'm you know here! how to use I'm them. here! Let's get ready! Pronto, isto eu acredito que seja a boss battle, não é? Anderson, I can drop more gear down for you if you're running low. I'll use the lights to hit the Taken when they come. Light them up for you. Bad news is we were in a hurry. The power supply is spotty. Your partner here will try to keep it running. I'm not a damn mechanic. I wish your tech guy was here, Karen. Mas eu tinha aqui Waken the Clicker. Tornodin's song is our best bet of getting Wake out of the dark place. Scratch will come for us. Yep. We need to be ready to protect them. Yep. E que eu tenho que guardar o Scratch aqui dentro? We'll play this at maximum volume. Alta festança. Vai para aqui. É que eu nem sei o que é que tem que fazer. Ah, ok. Let's get started. Não há aqui mais nada de interessante. Portanto, acho que... Kiddo, we're ready to rock and roll. Let's do Just this. say when. É, já. Grandpa, you signal me when the song is done, and I'll use the clicker to bring Wake back. Hit it! Bate-lhe! Hello, Cauldron Lake. Great to see so many federal agents here tonight. Prepare to experience a soul-searing, mind-frying act of black magic and sorcery. Uma coisa que não entendi. Quando estás com o Alan Wake e apontas a lanterna para os Taken, eles aparecem e depois voltam a aparecer. Se os matar, eles não aparecem mais. Há umas sombras que são Taken e outras que não são. Ocean summoning. Hey, you're making me look bad in front of Saga, bro. Foda-se, estava a curtir. Let's try that again. Caralho. A whole lot of paranatural crimes happening right now. It's fucking awesome. I want a t-shirt. Show's drawing a crowd. Taken incoming, Foda-se. Anderson. More Taken on the way. I have them in the light.
Tinha aqui munições. Oi! Isto não para de vir inimigos. Filha da... Oh, que caralho, eles não param de vir. Oh, que caralho. Este reload disto é super lento. Ah, já foi tudo? Ok. Foi 32 munições de caçadeira. Ah, está ali o Alan Wake. Nosso menino. Não era. É o Scratch. Estás sozinha, moça. Ainda não percebeste. Tu estás na Dark Place. I did everything right. Art to bring him back? Clicker to make it real? So where the fuck is he? Está no próprio caldeirão. Está na cratera. Out of the tower. It was back. Ok, agora vamos andar a saltitar entre os dois, é isso? É. Entretanto, 0 munições. Tem tudo para correr bem isto. Isto tem tudo para correr bem.
many times before. I didn't know how many. This felt different, like my last chance, if it wasn't already too late. Nobody lived here anymore. Was I too late? Pronto. Scratch was in there, writing his horror story. There was still time to stop him. I needed to get inside. Ai, o que é que te dói? It won't end. Like a nightmare I can't wake up from. I thought I could contain Ellen in my photos, but I can't. The monster just keeps coming back. Every night. Like waves hitting the shore. I'm so tired. He's here all the time now. There's so much rage inside of him, I can't stand it anymore. God, I tried so hard. I can't. I can't. I have made a decision. Vai suicidar. Most of you won't understand. People call me an artist, but I don't care about any of that. I just wanted to show the world what I see. I can't keep going like I have been. It's time for a perspective shift. Ah não, não se vai matar. To go from photographer to subject. From artist to art. Mas devia. Foda. Meu Deus. Alice Wake took her... Meu. Alice was dead. Scratch tortured her until she couldn't stand it anymore. Until she broke. And all that time, she thought it was me. Scratch was still here. He hadn't escaped the dark place yet. He was scratching my edits out of return.
O Alan Wake matou o Alan Wake a pensar que o Alan Wake era o Scratch. This was not Scratch. Era o Alan Wake. This was me. Caught in a loop. I had stopped myself trying to fix the manuscript. I was the one haunting Alice. It was always me. I killed her. This is the ritual to lead you on. Your friends will meet him when you're gone. Olá, Luís Gustavo, bem-vindo à live stream. Dramático. We did bring Wake back from the dark place with the song and the clicker. But he didn't end up here now. He landed on the shore after I faced Nightingale in the overlap. Hey! Are you okay? No! It's my fault! He got out! With my face! Scratch! That night I found Wake here. Yeah. He appeared because of this. Yeah. The summoning. É loop. That was Wake. Scratch wasn't pretending to be Wake. They're the same person. He's here! Scratch! Watch out, Anderson! Estevez, Scratch is Wake with the dark presence inside him. He wants the clicker. Change of plan. I'll lure him to the cell. When we're inside, lock it and blast it with all you got. Fuck. Go. Anderson, pin him down with gunfire for me to get the light on him. Ah. Damn it. Anderson, we lost power. It's back up. Power is out. He's coming for you. Anderson, he's coming. So boy. Our saga will crush you. Andersons! Bora. Ah. Ai. O gajo bateu-me com o martelo. He's too fast. Anderson, pin him down with gunfire for me to get the light on. On it. Damn it. Anderson, we lost power. O que é que eu tenho que fazer? Tenho que fazer alguma cena, não? Deve ser isto. Now, Estevez. The light. Bora! Larga! Look out, Anderson! Anderson, there's more gear waiting. Back in business. Ah, foda-se. Bora!
Anda. Ui! Ok, isto é só aguentar o gajo, basicamente. Ah, tava quase. Need to rotate the lights. Hit him where it hurts, kiddo. You picked a family to mess with, devil. Okay, we're back. Ok, tá back, tá back. Tá back, mas tá back. Use the light on him. Vamos pôr esta luz no sítio. Tá. Quantas é que faltam? Só vejo uma. Duas. Sorry. Wait. Is it you? I'm so sorry. Did it work? Não é? É fake. Casey. To be the bearer of bad news, folks, but it's official. Tear Fest is canceled. Today, Bright Falls feels a little less bright. Será que teve o final mau? Tom, we need to get to our next gig. We're doing this for you and our lovely saga. Tom. You take care of things on this side. Don't screw it up, Tom! I'd seen it all play out. Like a horror movie I'd been forced to watch. The Dark Presence held all the cards now. Olha. Talk to Agent Esteves. Onde é que ela está? Está ali. Hey, over here. Ok. Welcome back, Wake. You are Wake now, right? With the shadow out of you? Some good news, at least. Bad news is, I haven't seen a situation this fucked since the AWE in Eagle River. The Shadow's now in Alex, and Anderson is gone. We need to figure out how to salvage this.
I'll do anything it takes to fix this, Agent Estevez. I'm the reason this is all happening. It's never that simple. But I should have put you in a box and shipped you off to a containment facility the second I laid eyes on you. The only question now is... are you able to fix this? I can try. Not the most encouraging answer, but we'll make it work. Scratch. The dark presence inside Casey. It threw Saga into the lake. If she ends up in the dark place, she could be there forever. It took me 13 years to get out. Zane never did. Tor and Odin went in after her, right? Maybe they'll get her out. With the power of rock and roll. I saw them when I was trapped there. They performed in my musical. I'm immediately less optimistic about this. Ui. Isto não me falta bué tempo para acabar o jogo. What's the situation? I've never seen an entity break a bureau containment unit like that. And now the dark presence is occupying Agent Casey? When it attacked him in the woods, it must have been preparing for this. And now he has the clicker. Scratch will go to Bright Falls and use the clicker to bring about the horrific ending he wrote for Return. But I can still fix this. How? Scratch must have the manuscript. If I can read the ending, I can rewrite it. I need to go after him. Well, you won't get very far without these. This plan is a real Hail Mary, Wake. I wish I could help, but this is all on you. Pois, ela está ali com a perna toda empenada. We have available. Don't fuck it up. Pá, se tiver, tem munições infinitas. Se tiver, já é vitória para I mim. needed a car. The FBI vehicle would be at the parking lot. Oh, continuo com sem nada. Olha, continuo. Ah, besta. Sinceramente. Zero munições. Zero vontade de viver. A mulher dele matou-se. Atirou-se de uma ribanceira. Pronto, é o que é. It is what it is. Vamos lá. I was awake again, clear-headed for the first time in what felt like a lifetime. I was back exactly where I left. A dark forest outside Bright Falls. A gun in one hand, a flashlight in the other. Haunted by my own writing. Okay. Alice taken from me. I knew what I had to do. Stop the horror story from coming true. Stop the dark presence. Tá bem. Sabes o que é que era feito? Oh! Estou aqui na floresta a matar o Pedro Mau. Bem, tem ali um ponto de save game. Fogo. Não acerta uma. Olha, agora vou ter que ir de caçadeira. Mas e munições para isto?
Alto, tem ali munições. Ou melhor, acho eu que tem. Pá, não é muito. Mas vai ter que dar. Porquê é que eu tenho munições de uma arma que eu nem tenho? Tem. Esquece. Estava-me a apetecer mandar vir. Esta parte agora ficou linear. Tanto tempo a fazer reload, mano só. Foda-se. Ixi, aqui outra vez. Como é que eu estou de vida? Deixa eu pôr, mas ela anda daqui para fora. In the dark place, the dark presence went into me. When I was pulled back here, crossing over weakened it, made it dormant. I couldn't remember what had happened, but I could feel it, getting stronger, waking up. I thought it was hunting me, closing in. It was inside me the whole time, and then it took over. Turned me into scratch. Ah, por momentos pensei que ia ter aqui uma forma de dar save game, não é? Mas também já estou a chegar ao carro. Acho que já não falta muito. Aí está ele. I had to get to Bright Falls. See the... Vamos lá. Para Bright Falls. Ou como se diz em japonês, Bright Falls. I brought Saga Anderson into this story to help me escape. She succeeded. It cost her everything. I'd used Alex Casey in my writing for years. The real Casey had been drawn here because of that. Now he was a victim too. Saga, Casey, Alice, all this horror originates from me. It's my fault. Não é nada. Scratch had to be stopped. Não pensa I've assim. driven down this road before. Been driving on it forever. If Scratch had brought the dark place here, this would take me back inside. Ei! In 2010, I dived in. Muita darkness. Leap of faith for Alice, with no idea that the cost would be a nightmare worse than death.
had taken me 13 years to get out. Now Alice was dead because of me. And I was gonna make that leap again, this time knowing the cost all too well. Another way to look at it, I had brought the dark place here with me. I never had gotten out. Maybe after this I finally could. It was a fool's hope. I had no choice. I had to do it. That didn't make me any less terrified. Vamos lá, Alan. Fuck it. Ah, tá um dia bonito. Deixa-me só. This is not what I expected. The stage fight scene in Departure is one up by me. Return shines a light on its author's brilliant. The unanswered mystery. Eles andam a falar do livro do Alan Wake. The trilogy's exciting conclusion at Deerfest. Oh, Lake's return, a genre-bending mixture of fact and fiction. What the fuck? Olha, eu, como quem diz, o Alan Wake. I could see the round windows of the writer's room in the photo. That's where I had to go. To rewrite the ending of Return. Sick story. Por menos parecia uma referência ao The Shining. I could write my ending to Return. I had to get to the writer's room to stop this horror story. Mas o Writer's Room não era em Cauldron Lake. Era, no primeiro jogo era onde ele começou a escrever. Egocentric nightmare, all revolving around a vain monster of a writer and his final divine work of art, the novel Return come true. It wouldn't stop here. It would keep spreading. Siga. Não tenho armas. Supostamente foi ali em cima. Ok, aqui está fechado. Tá, visto, tem que ir à volta. Isto aqui também certamente está fechado. Yeah, tem que entrar mesmo aqui pelas traseiras. Salvo seja. Desta vez não me assustei. Oh, deve ser por aqui por baixo. Pelo basement será. Não. Vim só avisar que eu estou atualmente a comer o cu de que... Que bom, não pares. Alice? Deixa-me ler outra vez, para ver se continua. Alice was dead. Was this a trap? Or was Scratch torturing me?
Foge, moço! Então o Scratch é o Max Payne. Não, o Scratch é a Dark Presence. A presença negra. Eu nem sei para onde é que tenho que ir. Olha aí a Rose, a nossa fã número 1. We're safe in the light, Alan. For now. But he's very pushy. Rose, right? Parecia só afro-americana. 10 anos afrodescendente. Save you, silly. I got your instructions. I found every hidden message you left for me. In the radio, in the wind, in the forums on my Alan Wake fan site. What? No, Rose, I haven't been leaving you any messages. Oh, I get it. Yes, Alan, only a crazy person would think you've been leaving them secret messages. Wink. But now you need to get your butt upstairs, Alan. This shit won't right itself, no matter what William Shakespeare said. Right. Thank you, Rose. Upstairs. Vamos lá para The cima writer's então. room must be in the attic. That's where the windows were. Ah, era a tal porta. Susto! Come to cater, Tom. I have put everything ready for the visitors. I'll come to wash the floor of your room next. All you need is water and Vileda. Water is the oldest bulb. Water finds its way. What water brings, it takes away. It can be clean or dirty. It can keep life or drown it. Ahti. Hey. I didn't expect to see you here, but it makes Ahti. sense. Can you help me find my way? One last time. Now there's a devil in the fish trap. Don't be spooked by it so that shit won't start beating your underpants. Okay. I'll get the door open for you, Tom. There you go. The matter is a stake. Não, at stake. Now comes the end of the rhyme. Thank you, Ahti. I was here. I needed to write the ending. I only had one chance to get this right. I needed an ending that took everything already in return and extended it into a conclusion that would save us. Only the perfect ending would work. Ok. Aí eu tenho que interagir só com a máquina de... Olá, olá. Cagou o sangue aberto. Oh meu, isto crashou tudo. O PC em si crashou. Estou aqui outra vez. Foda-se. Pronto, toca. Oh. Shut the fuck up! Esquece. Que está well. O PC crashou todo. Tipo, reiniciou. Ah, ok. Estava aí para o sítio errado.
Tinha que ter virado à direita. Carreguei no F para o gajo interagir com a máquina de escrever e o PC crasha. Tipo, reinicia. E eu precisava muito de terminar o jogo hoje. Que assim amanhã jogava o Resident Evil 4. Sim, mas eu vou jogar a expansão. Que chama-se... Vou jogar a expansão. É... Separate Ways. Se joga com a Ada Wong. Com a chinesa. Yeah. Também há para VR. Acredito. Upstairs. The writer's room must be in the attic. That's where the windows were. Há VR do Resident Evil 4? Não, há do Village. Não é só. Abre, mas é isso. I have put everything ready for the visitors. I'll come to wash the floor of your room next. All you need is water and Vileda. Water is the oldest bulb. Water finds its way. What water brings, it takes away. It can be clean or dirty. It can keep life or drown it. Ahti. I didn't expect to see you here, but it makes sense. Can you help me find my way? One last time. Now there's a devil in the fish trap. Don't be spooked by it so that shit won't start beating your underpants. Só espero que isto não crache outra vez. E agora estava a crashar porque o jogo é alternativo. Se é que me entendem. There you go. Passa à frente. I was here. Vamos ver se não crasha outra vez. I only had one chance to get this right. Return's ending was an eternal deer fest that would keep spreading. Given time, Scratch would plunge the world into his nightmare. I had to stop that from happening. I had to write one more chapter for Return. I needed an ending that took everything already in Return and extended it into a conclusion that would save us. Only the perfect ending would work. A perfect ending that would save us all. I was the only one who could write it. Everything depended on this. On me. Any second now, Scratch would burst through that door to stop me. Every plot thread dangled in my brain. It suddenly felt impossible. Something stirred in the room, coming to me. An idea. Isto não apareceu há pouco. The ending has to fit the genre if it's going to work. In a horror story, there's only victims and monsters. If there is a hero, they will ultimately pay a heavy price. I won't let the horror story take Logan and Casey. They were dragged into this. They need to survive. Non-negotiable. Not just them. We need to try to save everyone. The ending will have to be dark no matter what. The more people we save, the greater the cost. And the hero must pay the price. The scales always need to balance. Será que ela vai morrer? Something felt different. I'd never seen myself in a vision before, but it fit. Saga and I were both at the center of this story. She was now my co-author. This was the beginning of the end. We were characters in a horror story, charging blindly towards the finale. We still didn't have everything we needed. This would not work without the clicker.
Fim do capítulo. Vou passar à frente que eu não quero levar conteúdo terceiros. Pam, 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 pam. Ah, agora vamos jogar um bocado com a saga, é isso? What's going on? Am I in the field office? No. It's the mine place. I can't leave. Why can't I leave? Calm down, Saga. Yeah. Just think. I can't sense anyone. Figure it out on the board. Like I always do. My work is gone. The Dark Presence took over Casey. Stole the clicker from me. The last thing I remember is him throwing me into Cauldron Lake. I'm in the dark place. I'm lost. I don't know how to get out. I don't know what to do. That wasn't me. Was it? Other saga. What? Failed who? What's happening to the case board? I'm in the dark place. I'm lost. I don't know how to get out. This is profiling. The board says I failed them. Who's them? I let everyone down. Logan, Casey, myself. This is my fault. My daughter is dead. My partner was taken over by a monster. I'm trapped in the dark place. Powerless. I'm not powerless. What is happening here? This isn't me. Logan. I neglected my family for my job. I was too thrilled by the cases, the mysteries. I liked how dangerous the work was. And now that danger has destroyed my family. It killed my daughter. No. Casey. Casey depended on me, and I let him down. I wasn't watching his back. I got wrapped up chasing the wrong lead. He needed me. Now he's turned into a monster. He needed me. Scratch took Casey, and it's my fucking fault. I'm a failure. This is what I deserve. I'm a terrible mother. I let my daughter die. Scratch. He's using Casey now. Like he used Wake. Yep. Something's very fucking wrong here. The story. My life, my family is just part of a book. Another white asshole deciding what I get to do, how I get to do it. He took my daughter from me. I'll never be free of this story from him. He used her. She's not dead. God damn it. Why is this happening? Está a ficar mais escuro até desaparecer. No! I'm done with this. It just keeps coming back.
This case, this room, is any of it even real? Casey was hurt. I should have been watching his back. Night Springs. Logan and David love that show. Their weekly ritual. Tenho que encontrar aqui provas. Casey was being corrupted and I did nothing. Scratch was Wake. How could I miss that? It's so dark here. Então. Aqui, eu não estou a perceber. This isn't... What? Estou a perceber. What? It feels like I'm trapped in a nightmare. Stuck in an echo chamber with all my fears, my doubts, my insecurities. What the hell? Mas há mais alguma coisa? Ah, tem aqui. I never should have trusted these. I spent too much time away from Logan. Ah, isto vai desbloqueando cenas. I never should have left Casey at the hotel by himself. Logan. The horror story used her. Hey, peraí. The cult was just the beginning of the spiral. Tem aqui mais coisas para adicionar. That's not... No. What? No. Então. I hate this, but it's all true. I had tried to silence these thoughts. Focus on the case. But I can't escape them anymore. I'm drowning. I need a way out before I'm dragged under. I can't do this. Pronto, agora tenho que ir aqui para o filing mais uma vez. No. There has to be a way out. I need a way out. Oh God. None of this is real. I've lost it. I'm not even here. The mind place isn't real. A case about supernatural darkness. I'm having a full-on psychotic break. I dragged Logan away to a tin can in Watery. She's dead because of me. There has to be a way out. I need a way out. I need a way out.
seca. Opa, yeah, é a parte final. A juntar as peças da história, olha, é o que é. Everything is lost. There's no way out. No way to fix this. Eu acho que não vai haver mais boss battle, sabes? There's no way out. I'm stuck here forever. Eu acho que agora vai ser só história, 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 até acabar o jogo. My guilt. My mistakes. I'm not getting anywhere. I'm stuck. But this is my mind place. My mind. Everything I need is here. It has to be. Tá. É porque sim. The lights. No. No. I'm not giving up. Focus, Saga. The answers I need are here somewhere. I just have to look. Até é de noite. It was so obvious the Koskela brothers were behind the cult. My badge. Never should have taken this case. Hey. Just calling to say thanks for your note. Oh, sometimes I just get in my head too much. So, thanks for pulling me out. You're really the best, Mom. Tipo, não dá para sair daqui? Okay. Talk soon. Isto irrita-me, pá. Sai. Anderson, look, after Miranda left, it was, well, I was in a bad place. You dragging me to those dinners at your house with your family, it really, meant a lot. Thank you. Ora, essa, amigo. Precisas de agradecer. Scratch was too much for us. I should have made KC stay behind. Stop blaming yourself, Anderson. A knife in the arm. Oh, xiripiti. Duga, duga, duga. If you're gonna keep fussing, you can get the hell out. But leave the whiskey. Oh, Zurubuzu. No, I'm not reading anymore. I am honored by this award. Thank you. While our agency must continue to improve, the work we do here, protecting communities, pursuing the truth, it's the most important work there is. Churuputu. Hey Mom, I made you a charm bracelet for good luck. I made a matching one for me, so bring me back something cool from Washington. Acho que ainda bem aqui, mas... Ah, tá aqui, ó. I saw this online and it made me think of you. Okay, what are you doing? Don't make a big deal out of it, Mom. No hugs, no hugs. Ah, muito bonito. Bem, será que já posso completar aqui o caseboard? I'm not a perfect mom, but I'm doing my best. Yeah. Logan was just being nice when she gave me that mug. I never deserved her. Fuck, no! Mas não há mais... It's not too late. I can It's too still late save to them. apologize. What I do, someone will get hurt. I don't know what to do. I'm afraid. I'm my own worst enemy. The fears in my head are stopping me from trying. From leaving. As animações deste jogo assim. Fuck, no! Quer dizer, se eu estivesse tipo num sítio em que não conseguia escapar, a minha reação por acaso ia ser assim.
enquanto que o meu cérebro está a pensar. Sim. Eu não sei o que, eu estou aqui mesmo, não posso sair do sítio. Estou muito preocupado, eu não sei o que é que eu hei de fazer a minha vida. Accommodation. God damn it! I can't let this place make me question myself. I know what I'm doing. Será que sim? No idea what I'm doing. Our job is dangerous. Casey himself told me that. It's no one's fault. Fault! It is! I can't do this! Casey trusts me. Yeah. I know he does. He shouldn't. It's okay to be afraid. I'm not afraid But I can't let this end here. to take a stance. So everybody, just take my hands. Giving up won't make this stop. Logan needs me. Casey needs me. You go, girl. How do I leave? Mais profiling. Siga. I've made mistakes. I'll make more. But I can do better. And I can start by leaving this room. Fishy. I'm afraid it will hurt. But nothing will hurt more than not trying to save them. It will hurt. But I will fight. Ela toda estrábica assim. Pronto. É que é só assim pela porta. Tanta coisa só para assim pela porta. Tried to trap me here. The only way to leave is facing it head on. Wake called it a nightmare. I need to dive into that nightmare and find a way back home. Tá? Aqui ainda mais novo caso. Oh, que caramba. Tem aqui casos que eu nunca vou terminar. E não há nada mal com isso. E é só assim para esta porta, é isso? Está escuro, moça, anda para trás. Vai dormir um soninho. Olha, agora a moça está na Austrália. Saga, wake up. Ah. Cena. Agora ficou esta. Agora ficou esta na Dark Place e o Alan Wake saiu da Dark Place. Mãe do céu. Que mindfuck. The payphone was ringing. Somehow I knew the call was for me. Hello? It's me again. You need to go to the statue of Parliament Tower Plaza. To make your ending come true, you will need what's inside the shoebox there. Glory hole. The ending? A shoebox? Who is this? Por que é que eu tenho uma pistola com 18 munições? What? Mas estava aqui o gajo a cantarolar.
Ei, alto bait que levei agora, fogo. Vai tá aqui. Agent Anderson. Is that really you? Sorry, this place likes to play tricks. Sheriff Breaker? What happened to you? How did you end up in the dark place? I was brought here. Snatched away from the morgue by a man named Orland Dorr. Been trying to piece it together for... well, it feels like a long time now. Who is this Dorr person? He's here. Somewhere. I've been seeing his face in my dreams for years. This whole thing is insane. But he is much more than he seems. He's connected to all of this. I need to get to Parliament Tower Plaza. Do you have any idea where it is? This place, it's like trying to find your way around in a dream. I've been trying to map it, but it keeps looping, shifting. Like there are many versions stacked on top of each other. There is a page. Describes Dorr finding his way through this place. I tried to follow the steps, but no luck. Can I see that page, Tim? Of course. In fact, it's the page I tried to give you back in the morgue in Bright Falls. Huh. Now that I think about it, maybe Dorr brought me here to keep you from reading it. Here. I'm gonna keep looking for Dorr. The closer I get, the closer I feel to waking up. I need to find the man behind the curtain. Orland Dorr walked across the rain-slicked tiles of Caldera Street Plaza. He stopped at the door to the construction yard. A poster for his talk show hung there. He stepped through, willing it to take him to Parliament Tower Plaza. I know what I need to do. The door to Parliament Tower Plaza was at the construction yard. Okay. This is the first time I've seen a page about Orland Dorr. Who is he? A door that stands between two rooms is in both. A door that can lead anywhere is everywhere. That door is the center. He governs the currents of reality. With all the powers mixed up in this, it's hard to know who's playing who. Opening too many doors. This isn't important right now. I can look into it later. Later. The page describes him moving through the door. How can I do that? The dark place has many faces and many names. It is a mirror, reflecting all possible realities. The family of Dorrs have the power to shift between these realities, here and elsewhere. If I can find a way to navigate through this nightmare, maybe I can find a way to get back home. Mas é aqui? Não. Eu tenho que... Ah. E a estátua? What? I made it. I need to get up to the street and find that statue. Enough already. There's the shoebox. The clicker. And some kind of bullet. Shining with light. How did the clicker get here from Washington?
Ainda está o Parlamento Tower. É isto aqui, não é? Então, mas Parliament Tower não é aqui. Escape da Dark Place? Como assim? Oh! Será que tem que voltar para aqui para baixo? Será que é isso? Pronto, é só dar dodge. The phone again. Alô? Salut? Yes? Hello. You don't know me, but you need to listen. Hold on. How did you know the clicker would be there? This is important. Alan's lost. He doesn't have the ending. He needs your help to finish the story. How am I supposed to help him from here? Tá. Okay. I'm in the dark place. Wake is in Washington. Profiling outra vez. Uma quadro RTX. Essas são gráficas de trabalho, do workstation. My mind place. I've reached out to you like this before. But I understand more about it now. You see visions too. I used to think they were ideas, inspiration, but they're real. Dá para jogar, dá. Just like this now. I try to use them to make the story come true. So this is coming from both of us. Maybe that's how we could communicate in the overlaps. We could use this to stop Scratch. First, I need the ending. Mas atenção, que há essa RTX 5000 pode depende. Há umas que são boas, outras que são más. Então, mas é que é? Isso é um computador, isso é um portátil. So there's a problem with the ending? I don't have the ending. It has to be perfect, but I don't have time to figure it out. I don't know what to do. Fuck. I'm so sorry. This whole thing is a fucking mess. I agree. But we can still figure this out. And what exactly does perfect mean? The elements of the ending need to come from the story's pre-existing parts. To make matters worse, this is a horror story. Esses são mais para render e para AI e tudo mais. Tem mais cache e as memórias a memória gráfica acho que é SCC, que é Error Correcting cenas. You don't need to tell me this is a horror story. Right. The ending has to fit the genre. Não sei, o que é que ele tem agora? In a horror story, they're only victims and então sim, é melhor, é. There must be a way to bring a hero into the story. If there is a hero, they will ultimately pay a heavy price.
So the ending has to be earned, set up by the story. You can't build a case without supporting evidence. That's the only way to make it stick. I can't let the horror story take Logan and Casey. They were dragged into this. They need to survive. Non-negotiable. Not just them. We need to try to save everyone. I have an idea how to help Casey. He's a real person who I twisted into a character. He isn't my creation, so he isn't a suitable host for the Dark Presence. I can write that into the ending to drive that fucking thing out of him. Well, if the ending has to fit the story, this is how I see it. Return is a story about a story that comes true. And I'm a character in this story. Not just a character. The hero. Okay, a hero. In any case, I've been through hell to be here. And this is my life. It feels earned to me that I rise above the story and be there to create the ending. Yes. That's what we're doing. Here, now. We're figuring out the ending I need to write. Isto não acaba, caralho. Esta farda, esta merda, pá. Mãe dos anos não acaba. But this isn't your ending either. This is our ending. You aren't the only one deciding these things anymore. You're right. I can't do this alone. Every time I write, things only get worse. You beat this thing back in 2010, Alan. And here you are doing the same again. You're a hero too. We're in this together. Then let's bring it home. Oh meu, esta merda não acaba. Porquê é que isto não vem tudo seguido? The more people we save, the greater the cost. And the hero must pay the price. One of the heroes. The scales always need to balance. Fuck it. Let's go with this. Are you sure? There's no time for anything better. Scratch could be here any second. Then that's our ending. I have the clicker. I'll find a way to get it to you. And I'll get the pages down. See you on the other side. Tá? É só isto? Nossa. Acabou? Alan? Saga, I finished it. The ending we talked about. I have the clicker and the bullet of light. Let's do this. I have to be the one to do it. I feel like I've always been on this journey. Okay. It must end here. This darkness. What lies under the surface now shifts. A play of shadows catching my eye, thrusting my face into the water. He's here. It's shockingly cold. Past the mirror of the surface. And I will see. Casey? The end. Scratch! Now! A white, searing light of truth that for a flash pierces the shadows and reveals the hidden horror. And in that moment of silence, the whispered message finally heard. Come on, you motherfucker! Come on! Come on! What if there's nothing waiting to be revealed? The play of shadows fool us all, subterfuge to get our price of admission. Darkness not as a monster, but as emptiness. We're none the wiser. No answers, no truths,
The hero turns to look inside, is destroyed by what he sees, and is redeemed. Saga said we're both heroes. I'll pay that price. So will she. We are here to kill the monster. I pray nothing comes after this. Nothing with sleep. This is how we win. Is it too easy? What if this is still the dark place? Another dream to wake up from, always coming back to the beginning. The memory of what came before burned away by this terrible realization. Maybe it's a mercy, forgetting. To know nothing when we loop around, back to the... Over. Anderson. Não se sabe. Obviamente. Passa à frente. E a Alice sempre suicidou ou foi mesmo só Dark Place? Vamos a ver. This part is just for you. After the haunting started, I got in touch with an organization that was still looking into what happened in Bright Falls. I went to their offices and something happened there. After I got home, I could suddenly remember everything. I remembered being trapped inside that lake. A dark ocean with echoes of myself. My fears, my photos. Inside a dark tide of madness. The same events and images looping again and again. And then I saw a light. Your light. You dove in just as I swam out. You never drowned. And you're still there reaching out. That is what the haunting is. I can see you because I've been there too. I chose to come back to the dark place. That is why I put on this exhibition. I had to mislead you, so that I could get you to where you needed to be. The only way out of your loop is destruction or ascension. Light or dark. And we've covered the destruction part many times over. And we're getting to the ascension bit by bit. Time means nothing here. You'll still need to go through the loop. But I will keep showing you the images you need to see. The light you need to see. Until you're ready. Alan, I think we're getting close. Então o Alan Wake continua preso na Dark Place, é isso? Deve ser. Oh, aí está. Continua no loop o nosso menino. It's not a loop. It's a spiral. Ah. Tá bem, mas a espiral é infinita, não é? Outra vez. Passa à frente. Ah, ok. Pensava que ia haver outra cena. Isto agora como com os filmes da Marvel também estão sempre a sair, não é? Acaba os créditos, vem os primeiros créditos, vem uma cutscene, vem uma cena pós-créditos, depois há os créditos a sair, depois vem outra cena pós-créditos. Mas pronto amigos, ficamos por aqui, terminamos o Alan Wake 2, de 0 a 10 gostei muito. Eventualmente vou fazer análise ao jogo. Esperem então pela minha opinião mais
condensada sobre este jogo. E é isso, amigos. Amanhã, se calhar, começamos com o Ryzen... melhor, amanhã não sei. Não sei. Mas se amanhã houver live stream, vai ser de Resident Evil 4, aquela DLC, Separate Ways. Vou jogar esse. E depois vemos. E é isso, amiguinhos. Fiquem por aí. Fiquem por aí, não. Fiquem na vossa vida. E vemo-nos então por aí, sim. Portanto, grande abraço, fiquem todos muito bem, tchauzinho amigos. Boa noite.